Good morning, students. So you are all now moving from 8th standard to 9th, that is to a higher school. For the last 3 years, that is from 6, 7, 8, you will be studying physics, chemistry, botany, zoology, everything. So you are well known about physics. What is the definition of physics and what you study in physics. Even though let me recall what is physics. So define physics. What do you study in physics? So physics is the study of nature and how it behaves. இந்த இயற்கையை பற்றி நம்ம படிக்கிறது, இந்த இயற்கை எப்படி நம்ம கூட நடந்துக்குது, அது எப்படி பிஹேவ் ஆகுது, அது நேச்சருடைய பண்புகள்லாம் என்ன, இந்த இயற்கையோட பண்பு என்ன அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் ஃபிசிக்ஸ். த லாஸ் தட் கவர்ன் தி நேச்சர். இந்த நேச்சர் பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்ருக்க லாஸை ஒவ்வொரு விதிகளையும் நம்ம சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் தேடி எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. இது இப்படி தான் நடக்குது. நான் பாலை தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னா இவ்வளோ வெலாசிட்டி இருக்குது அந்த பாலுக்கு அப்படின்னா அவ்வளோ தூரம் தான் அது போய் விழும். இதுதான் விதி. ஸோ இந்த மாதிரியான லாஸ் எல்லாமே. ஸோ வாட் இஸ் ஹவு த சன் பிகேவ்ஸ், ஹவு த மூன் பிகேவ்ஸ், ஹவு த சோலார் சிஸ்டம் ஹவு திஸ் ஹோல் யூனிவர்ஸ் பிகேவ்ஸ், பேரலாக இதுக்கு இன்னொரு யூனிவர்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத பற்றி இந்த இயற்கை பற்றி ஃபுல்லாக படிக்கிறது தான் ஃபிசிக்ஸ். சரி, வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் லெசன் இன் யோர் ஃபிசிக்ஸ் இன் 6th standard or 7th or 8th வில் பி மெஷர்மெண்ட். மெஷர்மெண்ட் பற்றி நிறைய இந்த 3 வருஷம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. So here again in our 9th standard, our first lesson in physics will be measurement. Why? ஏன் இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டை முதல்ல கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, physics always starts with measurement. நம்ம ஃபிசிக்ஸ் பற்றி படிக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா it starts from measurement. So measurement will be our first lesson. என்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ்? சரி, இப்போ சயின்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபிசிக்ஸில் என்ன பண்ணுங்க, சன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, அங்கேருந்து ரேஸ் எவ்வளோ நேரத்தில் நம்ம பூமியை ரீச் ஆகுது, சோலார் எக்லிப்ஸ், லூனார் எக்லிப்ஸ்லாம் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு முறை வருது, எவ்வளோ மந்த்துக்கு ஒரு முறை வருது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் ஆஃப் மூன், இது எல்லாமும் எவ்வளோ நேரத்தில் நடக்குது, எவ்வளோ காலம் ஆகுது, இது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, இதை மாதிரி எல்லாத்த பற்றியும் படிக்கணுன்னா த பேசிக் ஐடியா இஸ் மெஷர்மெண்ட். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் த மீனிங் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட். வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஃபார் மெஷர்மெண்ட்? ஸோ பிஃபோர் தட் டெல் an எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ கிளாஸில் ஒரு 10 பேர் 20 பேர் கொண்ட ஒரு கிளாஸில் இருக்கும். நிறைய பேர் they are well known in mathematics, they will be good at science, few may be good at English, like that. இப்போ நம்ம ஃபிசிக்ஸை எடுக்கணும். ஸோ ஃபிசிக்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஃபிசிக்ஸில் ஒரு 10 பேர் நல்லா படிக்கிறாங்க, மீதிய 10 பேர் கொஞ்சம் ஓரளவு படிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த 10 பேரில் யார் முதல்ல, யார் ரெண்டாவது, யார் மூணாவது? How can we say who is first, who is second? ஸோ we have to assign the numbers, இல்லையா? I have to assign, அதாவது மார்க்ஸ் நம்ம சொல்லணும். You will be getting 98, 99. இப்போ இந்த 98, 99, 96 இல்லை 70, 80s அந்த மாதிரி. அப்போ இந்த மார்க்ஸை வச்சு இந்த இந்த நம்பர்ஸை வச்சு we can identify who is first, who is second, who is third. இப்போது இல்லை ரன்னிங்கில் அத்லீட் ஒரு 10 பேர் போகிறாங்க, ஒரு 5 பேர் ஓடுறாங்க. ஒருத்தர் ஃபாஸ்டராக இருப்பார், ஒருத்தர் ஸ்லோவராக இருப்பார் கம்பேர்ட் டு த அதர் ஒன். ஸோ இப்போ எப்படின்னு சொன்னால் நம்பர் சொல்லலாம். இஸ் ரன்னிங் அட் 9 செகண்ட்ஸ்லேயே 100 மீட்டர்ஸை மூவ் பண்ணிட்டாரு, இல்லை 9.5 செகண்ட்ஸ்லேயே வருது. ஸோ ஹூ இஸ் ஃபஸ்ட், ஹூ இஸ் செகண்ட், இந்த மாதிரி அசைனிங் நம்பர்ஸ் டு தட் எவெண்ட். இல்லை ஒரு செயலுக்கு நம்ம ஒரு சைஸ், ஒரு மேக்னிடியூடு, ஒரு நம்பரை கொடுக்கும்போது we call that as a measurement. So measurement is determination of size or magnitude of a quantity. So measurement is determination of size. So size or magnitude நான் சொல்லும்போது again it's a size number, ஒரு numerical value நம்ம assign பண்ணுறது, we call that as a measurement for a quantity or for an event, we call that as a measurement. அப்போ நான் இங்கே குவான்டிட்டின்னு சொல்லிட்டேன். வாட் இஸ் குவான்டிட்டி? நம்ம 6th, 7th, 8th ஃபுல்லாக படிச்சிருப்போம். வாட் இஸ் குவான்டிட்டி? What are called as physical quantities? What are the types of physical quantities? We'll see it elaborately now. So physical quantity, what is the meaning of physical quantity? A quantity that can be measured. என்ன குவான்டிட்டியை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு event நடந்திருக்கு, அதை நான் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா we call that as a physical quantity. Now physical quantity is derived into 2 types. One is fundamental quantity and the other one is derived quantity. So there are basic 7 fundamental quantities. Fundamental quantity and derived. Let me tell the basics of 7 quantities. Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. These 7 are the
fundamental quantities that we use in measurement or in physics. So what is fundamental quantity? Quantity which cannot be expressed in terms of any other physical quantity. தனித்துவமானது, அவங்க தனியாகவே செயல்படுவாங்க. They are not dependent on any other physical quantity. Physical quantities நிறைய physical quantities. அதில் சிலது மட்டும் ஃபண்டமெண்டல், அதாவது இந்த 7 மட்டும் ஃபண்டமெண்டல், ரிமைனிங் எல்லாமும் derived quantities. ஸோ இப்போ இந்த 7 quantities does not depend or அவங்களுக்கு தேவையில்லை, அவங்கள பற்றி சொல்கிறதுக்கு மற்றவங்களோட ஹெல்ப் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி. they cannot be expressed in terms of any other physical quantity. வேறு எந்த ஒரு physical quantity இல்லாமல் we can explain what is length, what is mass, what is time, temperature, everything. Then what will be derived quantities? They use the help of the basic fundamental quantities to express them. So derived quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities. நம்ம ஃபண்டமெண்டல் இந்த derived quantitiesல நிறைய இருக்குன்னு சொல்லலையா, அந்த derived quantities எல்லாமே இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸோடைய ஹெல்ப்போட தான் அவங்கள டிஃபைன் பண்ண முடியும். வில் சி எக்ஸாம்பிள். ஏரியா. We have area is nothing but length into breadth. So length into breadth, again length, it comes to the fundamental quantity. breadthன்னு சொல்லும்போது லென்த்தை தான் அங்கே நான் மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ it is again the fundamental quantity. With the help of this fundamental quantity, I could explain what is area. ஸோ இந்த ஏரியா வால்யூம்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றது நம்ம ஃபைனலாக இந்த கிளாஸ் எண்டில் வில் do the measurement. Volume again, volume is nothing but area into height. Density, mass by volume. Velocity, displacement by time taken. Momentum, mass into velocity. Acceleration, velocity by time. So this is symbol. So length, the SI unit, what is the SI unit for length? So fundamental quantities la SI unit for length is meter and the unit symbol is m. For mass, kilogram, the SI unit of time, mass, SI unit of time, seconds. Temperature, Kelvin. Electric current, ampere, and it is denoted by letter A. So this should be capital letters kg, m, small letter. Luminous intensity, CD. Amount of substance, mole. So we have 10 to 12 rules to express the units. That is how to write an expression, how to write a kilogram, 30 kilogram, 100 kilograms, அந்த மாதிரி 100 meter எப்படி எழுதணும். We call that as a conventions. We have rules to define this quantity, physical expression for this physical quantity. So we have these quantities. So fundamentals, just recall fundamental physical quantities is derived into fundamental and derived quantities. Fundamental quantities are basic quantities which cannot be expressed using other physical quantities. Derived quantities which can be expressed in terms of other fundamental quantities. We saw a few examples. There are many examples. Just go find out, take your book, get more than, I have written here 2, 4, 6 derived quantities. As a homework, do it for find out more than many number of derived quantities. Right. So another expression or another topic is units. What are units? If I say 3 meter or 10 meter, say take some example for 10 meter. அப்படின்னா அந்த 10 மீட்டர்ன்றது என்ன? 10 times of a meter. 10 into 1 meter, we call it as 10 meter or 10 foot அப்படின்னு சொல்லணும்னா 1 foot multiplied by 10 times, we call it as 10. That is called as unit. அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே, எல்லா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்க்கும், எல்லா derived quantitiesக்கும் we have units. So that is fundamental. Even that unit is derived into 2 fundamental units and derived units as a specific magnitude of a physical quantity. ஸ்பெசிஃபிக் மேக்னிடியூடுன்னு சொல்லும்போது நாங்கள் மேக்னிடியூடுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ சைஸ் ஆர் இட் இஸ் அ நம்பர், அதாவது நியூமரிக்கல் நம்பரை குறிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அப்போ அ ஸ்பெசிஃபிக் மேக்னிடியூட் ஆஃப் அ ஃபிசிக்கல், ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்குது, சே எக்ஸாம் லென்த்தோ இல்லை டைமோ இல்லை டெம்பரேச்சரோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன், 10 கெல்வின்னு சொல்கிறேன். அப்போ அங்கே 10ன்றது அங்கேயும் கெல்வின், 10 Kelvin. I have a number, specific number 10 and a unit Kelvin. K. 10 seconds or 3 seconds சொன்னா 3 and numerical again 3 numerical value and S unit seconds. So this is fundamental units. This is an introduction of measurement. So measurement is assigning a numerical value, size or magnitude for an event or for a physical quantity. A physical quantity that can be measured, we call it as physical quantity, any quantity. So they are derived into 2, fundamental and derived.
and their units and basic fundamental quantities. So you have to register in your mind what are the basic fundamental quantities, and derived quantities. When we study, we can recall it everything. Okay, so this is, and we'll explain one by one. We have length. So we have a separate independent explanation for length, everything. So length, the extent of something between 2 points. What is length? We have 2 points A and B. Let us consider point A here and point B. What is this length? What is the extent of something between 2 points? If I say 2 points, that is A and B. That is called as length. The SI unit of length is meter. What is 1 meter? How we define 1 meter is nothing but if a light travel in a vacuum for 1 by 299,792,458 second. Okay, so 1 by divided இவ்வளோ செகண்டில் லைட்டு எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குன்றது 1 மீட்டர். ஸோ நல்லா யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் திஸ் நம்பர். ஸோ 1 divided by 299,792,458. ஸோ இவ்வளோ செகண்டுக்குள்ளே எவ்வளோ தூரம் அந்த லைட் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குன்றது 1 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் we have mass. So it's kilogram and kg. So mass I have not written, it's okay. So mass, what is mass? What is mass? How you define mass? Mass is nothing but a quantity that a matter contains. We call it as a mass. There is a difference between mass and weight. You would have studied earlier, mass where weight where. Weight is an result of the gravitational force acting on an object. இப்போ mass do not, you have studied many properties of mass and weight as well. So mass do not change to place to place, but weight varies from one place to another place. நான் இப்போ இங்கே வந்து வெயிட் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 60 நியூட்டன் இருக்குது அப்படின்னா, if I move on to moon, அங்கே அப்படியே கொஞ்சம் பாதியாக குறைஞ்சிருக்கும், மேபி 30, 35, 40 நியூட்டன்ஸ். ஏன் அப்படின்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் லெஸ். ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் மீ on the moon surface is lesser compared to the earth. So அப்போ weight varies from place. So weight is different and mass is different. So mass is the matter contained. இப்போ இந்த சாக் பீஸு எதால் மேடாயிருக்கு, இது இந்த சாக் பீஸ்க்குள்ளே என்ன மேட்டர் இருக்குது அப்படின்றது இது அப்படியே தான் இருக்கும். இங்கே இருந்தாலும் அப்படியே தான், நீ மூணுக்கு போனாலும் இல்லை வேறு எதனா பிளேஸுக்கு போனாலும், அந்த போல்ஸ் ஆஃப் தி எர்த்துக்கு போனாலும் அதே தான் இருக்க போகுது. பட் அந்த வெயிட், இது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வேரிஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ். ஸோ மாஸ் டஸ் நாட் வேரி. மாஸ் இஸ் நத்திங் பட் த மேட்டர் கண்டெய்ன்ட் இன் அன் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ அதை மெஷர் பண்ணக்கூடிய எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னா கிலோகிராம். ஸோ வாட் இஸ் 1 கிலோகிராம்? ஸோ இப்போ அந்த கிலோகிராமை மெஷர் பண்ணுறது சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்று உருவாக்குறாங்க. வாட் இஸ் தட் இஸ் ப்ரோட்டோடைப் சிலிண்டர் that is made up of platinum iridium alloy, which is exactly 220 pounds, that is equal to 1 kilogram. இது ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கிட்டு தான் மற்ற எல்லா வெயிட்டு, மற்ற எல்லா மாஸையும் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் நத்திங் பட் த சிலிண்டர், but still it is placed in iridium. You could get that in your book. So what is next one is time. You know, all time, it's what is 1 second அப்படின்னா, இட்ஸ் நத்திங் பட் லைட் டு ப்ராபகேட் இன் அ வேக்யூமில் இவ்வளோ மீட்டர்ஸை வேக்யூமில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான நேரம் தான் 1 செகண்ட். அகெயின் தட் இஸ் த சேம் நம்பர் 299,792,458 meters. 299,792,458 meters ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குதுன்றது 1 செகண்ட். அதை வச்சு நம்ம ஃபர்தராக டேலேருந்து லாங்கர் வேல்யூஸை கேல்குலேட் பண்ண முடியும். அகைன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெம்பரேச்சர். இஸ் நத்திங் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ, தட் இஸ் ஹாட்னஸ் ஆர் அ கோல்ட்னஸ் ஆஃப் அ பாடி. அதை மெஷர் பண்ணுறது டெம்பரேச்சர். அதனுடைய யூனிட்டு 1 SI யூனிட் கெல்வின். வாட் இஸ் 1 கெல்வின் அப்படின்னா, இட் இஸ் 1/273.16 Kelvin of, that is triple point of water. What is triple point of water means? All the 3 states of a water will be at equilibrium. All the 3 states of an water will be in a equilibrium. That state is nothing but equal to 1/273.16 Kelvin. That is equal to 1 Kelvin. We have 0 Kelvin, which is absolute Kelvin we use in our measurements. So other factors, that is like
electric current, ampere, luminous intensity, a mole of substance. These are the basic things. Often we use length, mass, time. This is for your next, maybe in your 11th and 10th you will study. So far it is length, mass, time, temperature you should know. So length is 1 meter is equal to the light traveling in 1 by these many numbers of second. Mass is nothing but this, the mass of this platinum iridium alloy approximately exactly equal to 1 kilogram. This 1 second, and 1 second is again the same number of meters that light could travel in a vacuum. This 1 Kelvin, that is triple point of water, we call that as a 1 Kelvin. Right. So for length, we'll go for the length. If I say length, for a larger units, how you would measure? Like larger units, kilometer, astronomical unit, light year and parsec. Kilometer is nothing but 1000 meter. We can express it as 10 to the power of 3 meter. Astronomical unit. What is astronomical unit? Is the distance between the center of the earth and the center of the sun. Center of the earth and the center of the sun, we measure it as an 1 astronomical unit, that is equal to 1.496 into 10 to the power of 11 meter. So you have to understand it is a distance between the sun and the earth. So 1 light year, what is 1 light year? The light traveled in a vacuum for 1 year, that is exactly equal to 9.46 into 10 to the power of 15 meter. That is light traveling in a vacuum for 1 year at a speed of light speed, you know, that's 3 into 10 to the power of 8 meter per second. What is parsec? It is nothing but 3.08 into 10 to the power of 16 meter, exactly equal to 3.28 light years. So these are the larger units. ரொம்ப தூரமான டிஸ்டன்ஸை நான் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, லாங்கர் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் லைக் கிலோமீட்டர், astronomical லைட் இயர்ஸ், எவ்வளோ லைட் இயர்ஸ் இந்த கேலக்ஸி, வி ஆர் இன் மில்கி வே கேலக்ஸி, நியர்பை மெனி கேலக்ஸிஸ் ஆர் தேர். அப்போ அந்த கேலக்ஸிஸில் எவ்வளோ லைட் இயர்ஸில் இருக்குது, எவ்வளோ பார்செக் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் லைக் ஆட்டம்ஸ் மெஷர் பண்ணோம். ஒரு ஆட்டம்லேருந்து இன்னொரு ஆட்டம் வாட் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ், நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸு. அப்போ அது எல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஐ குட் யூஸ் அ ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் லைக் ஃபெர்மி, ஆங்ஸ்ட்ராங், நானோமீட்டர், மைக்ரான், மில்லிமீட்டர் அண்ட் சென்டிமீட்டர். சென்டிமீட்டர் யூ கேன் யூஸ் திஸ் இஸ் அ சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல். மில்லிமீட்டர் ஸ்கேலும் இருக்குது. மைக்ரான் லைக் கால்குலேட்டிங் பாக்டீரியாஸ், அதனுடைய சைஸ் எல்லாம் என்ன அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறது. ஸோ இன் மீட்டர்ஸில் எப்படி அதை டிஃபைன் பண்ணுறது? ஃபெர்மி அப்படின்னா 10 to the power of minus 15 meter. If it is Armstrong, it is 10 to the power of minus 10 meter. Nano, 10 to the power of minus 9. Micron, 10 to the power of minus 6. Milli, 10 to the power of minus 3 meter. Centimeter, 10 to the power of minus 2 meter. So these are the measurements or the units that we use in length for larger distances, and this is for smaller distances. So this is the introduction of measurement, and in the next class we'll use experiments like screw gauge and vernier caliper to measure the dimensions, that is dimensions of a smaller dimensions of an object. How to measure, how to use vernier caliper and how to take measurements, and how to use screw gauge and how to take measurements, why we use, where we use vernier caliper, why we use screw gauge, and that will be the end of the lesson. So we'll do few experiments and how to calculate, how to measure everything, what is area, what is volume. And then area, it is a derived quantity, that is length into breadth, and the unit is for length it's meter, for breadth it's meter, so meter square. So how to calculate? We can calculate the area of this board. Okay, so I have a centimeter scale, as well as you would have seen this, carpenters and masons will be using this meter scale to measure. Okay, we'll use this scale and measure what is the length of this. So it is 180 centimeter. So how you convert this centimeter into meter? Conversion of units, conversions of meter to centimeter we have studied. It is approximately equal to 180. So you should know 100 centimeter is equal to 1 meter. Now we have 180 centimeter. So what will be the meter conversion? Is nothing but 180 by 100 meter. So it is 1.8 meter.
And what will be the breadth? It is less than a meter. You can take it as a 90 centimeter. So 90 centimeter, that is equal to 0.9 meter. 0.9 meter. Now what is the formula for area? Multiply. Area is equal to 1.8 into 0.9. So multiply. So it's 1.62 meter square. So the area of this board will be 1.6 meter square. This is how you measure the area and write the unit meter square. And what is volume? Volume is nothing but area into height. Or what is the definition for volume? It is that matter that occupies space. So any mass, it contains mass. We have a clock, stop clock. It has a mass and it occupies some space here. It occupies some space. So this is called as, this occupied space we call it as a mass. And this we have a pad and it occupies some space. We call that as a volume. For a regular shape, it's nothing but area into height. For a regular shape, let us take like, what is the unit is meter cube. So how do you calculate for volume? Let us take, this is one side, let it be 1 meter, 1 meter, 1 meter. So volume will be 1 into 1 into 1. So 1 meter cube. Okay, so for a regular shape, we can calculate in this way. For an irregular body, how do you calculate the volume? Let us do an experiment. So it is an irregular shape. So what will be the volume of this object? Let us take a beaker. It is already designed. Let us take 100 ml of water. Okay, so this is a beaker with the measurements it's given. So I'm taking this. It has some mass. And I'm dropping this. You could see this water has displaced. There is a displacement of water to a certain level, certain height. You could see that. So I'll do once again. I'm taking that. Now it's around 100 ml. Now I'm dropping this object. It has some mass and it has displaced some amount of water. There is some displacement, there is an increase in height of the water level, maybe say some 101 or 102. So that 2, there is a displacement, that is 2 ml increase, that is the volume of this object. If what happens, if an heavier mass heavier than this object, if I drop that, water would rise to 150 ml, consider 150 ml. So 50 will be the volume of that object. Heavier the mass, the space occupied by the mass object will be more. So this is another experiment. And we have meter scale. This is tape to measure the land. Again it is a meter scale. We can measure the land. They used to measure land or measure the height of an object. They use this kind of tape. And here we have is spring balance. We can measure the mass up to certain level. So like 250 gram, it is grams, it's 250 grams. I have some measuring. I have to measure what will be this mass of this object, and hang it over like this. So you could see what has happened. It is exactly 0 grams. Here we have Newton. Okay, mass is a unit of weight. Mass. So it's exactly 150 grams. So here I'll show that it is 50 gram object weight.
could see that it's 50 gram weight. So I have 3, so 150 grams. So that's it. These are the measuring aids, measuring instruments they use to measure length, mass, or time. For time we have a stop clock, and these are the basic for measurement. In the next classes we can see how to write the expression for measurement, what are the rules and how we write the units, everything, what are the rules for it, and how to use vernier caliper, how to use screw gauge, where to use, how to measure. We'll see that with an experiment, and we have few problems to solve. We'll solve that. Thank you.